אנחנו נגיב למל גיבסון, ניסה להזהיר אותנו. מל גיבסון הוא אחד האנשים הכי מפורסמים שהיו בתעשייה של הוליווד, והוא יצא הרבה נגדם, חסמו אותו, הוא גם הוציא סרט מאוד מאוד גדול על ישוע שנקרא The Passion of the Christ, סרט מדהים שגם גרף הרבה מאוד כסף, אז בואו נראה מה הוא הזהיר אותנו ממנו. Mel Gibson's been trying to warn everyone about the elites for years, and in particular Hollywood itself. Believe me, I did a lot of research on it, and according to all the research, it was way worse than that. No matter how strong you are going to be affected by this place, and you'll resent it for a little while, then you have to let it go. Otherwise, you'll eat yourself alive here. And I think it takes that kind of cockroach resilience to survive in this town. Yet, להחליש קצת, קיבלת בוס. nobody listened. He was just made out to be a crazy man. But today, people are finally waking up to what he saw 20 years ago. And the message he gave us would eventually cost him his life. You need a bat in the side of the head. You get by a pack of it'll be your fault. Yet, back in the 1980s, Gibson was so successful, he was operating at a level where studios would greenlight whatever he wanted. Wow, in 1996, Braveheart swept the Oscars, 5 wins, including Best Picture and Best Director. Gibson stood on that stage and called himself a fiscal imbecile. And they had no problem with giving the reins to a fiscal imbecile. You know, this takes real courage. And everyone laughed because he made them all very rich. But if you were paying attention around then, there were signs he saw Hollywood very differently than most people who'd made it to his level. In 1998, Playboy did an interview, and buried in all the usual promotional stuff about whatever film he was selling, he said something that did raise some eyebrows. He talked about a producer, but he wouldn't name him, whose entire philosophy about women on film was this. He says, women on film, either naked or dead. Whoa. Both is better. Then he kept on going. You know, I had a whole bunch of weird paranoid suspicions about what the hell was going on because there was a lot of stuff I couldn't understand. Right. And I formed a bunch of opinions about the town and about the people in it that were like, surely that couldn't be. Because a whole place can't be like, you know, weird town, you know, where the stranger wanders in and... כן, כאילו, ככל שאתם חוקרים יותר, ולא יודע אם יצא פה אנשים להיכנס לקונספירציות, אתם מבינים שהמצב, למרות שחשבתם שהוא גרוע, תכפילו את זה פי עשרות. זה הרבה יותר קיצוני, והרבה יותר גרוע ממה שאתם חושבים. ממש אבל. He was also making everyone way too rich for them to bother with what he was saying in magazine interviews. But maybe he could see it more clearly because he wasn't made in Hollywood the way most people at his level were. He wasn't some Nepo Hollywood adjacent. His family moved from New York to Australia when he was just 12 after his dad won a workplace injury settlement. He had no connections and no industry parents carefully managing his rise. כי זה נכון, היום אנחנו יכולים לראות שהרבה אנשים שנים מפורסמים והכל, או שמגיעים מרקע מאוד מאוד עשיר, או שמגיעים מרקע מאוד מאוד כאילו מקושר בתעשייה. זאת אומרת, לראות מישהו שבאמת מתחיל מאפס, ללא קשר, ללא עושר, ומצליח להשתחל ולהצליח, זה יותר נדיר ממה שאנשים חושבים, זה מאוד נדיר אפילו. He studied acting because his sister filled out the application without telling him. Then Mad Max turned him into a global star before he even learned how the system truly functioned. Mad Max came in clutch, and it happened in the most Mel Gibson way ever. He'd been in a bar fight the day before the interview he didn't even want to go to, and his face was all bruised and swollen. He looked like the perfect post-apocalyptic tough guy, and not long after, he got the job. Mad Max absolutely smashed the box office, and he became a star. Relocating to Hollywood was just the next logical step. So the peculiar thing here is that by the time he showed up in LA for the film Lethal Weapon, he was already famous. That matters because he didn't owe anyone. He didn't have to spend years figuring out which executives to flatter or when to shut up and smile. Most people who make it to Gibson's level learned early that you treat the industry like a religion. You never forget that access requires submission. Gibson missed that entire education. But he did have some very real personal problems that began to unravel. לא, אני שמעתי סיפורים הזויים לגבי הצלחה בתעשייה. כאילו, הדבר הכי אפל שקופץ לכם, ככל הנראה נכון. כי אני ממש שמעתי סיפורים, בעיקר אצל נשים, שהן חייבות להקריב את הגוף שלהם, או לעשות דברים כל כך רדודים וכל כך נמוכים, בשביל לעלות בדרגות. המקום הזה הרבה יותר אפל ממה שאתם חושבים. אני חושב שאנחנו רואים את זה היום, כאילו.
עם כל מה שקורה, ועם כל הסרטים, ועם כל התכנון, ועם כל העיוות, או מה שקורה בסדרות, אני חושב שאנחנו יכולים לראות שמשהו פה לא תקין. יש פה איזה תכנות, יש פה איזה משהו שלילי, שמנסה להשתחרר למחשבות שלנו, לראש שלנו, ולבית שלנו, ולמשפחה שלנו. Drinking is getting worse, his marriage is falling apart, his behavior is bordering on too eccentric, posing a risk for those around him. He also began making a name for himself as a homophobe and anti-Semite after a series of drunk conversations. And then he decides he's going to make a movie that's basically designed to detonate every relationship he has in Hollywood. I'm of course talking about The Passion of Christ. In 2002, he was planning a film about Jesus getting tortured, initially planning to shoot it entirely in Aramaic and Latin. Dead languages that nobody can really understand. He didn't even want subtitles for it. So he starts taking meetings, Fox, Universal, Warner Bros, Disney, every major studio, 7 in total. And none are interested whatsoever. Part of it is about the commercial concern, but there's something else making studios nervous before he's even shot a single frame. The Anti-Defamation League, an American charity targeting anti-Semites, gets hold of an early script and immediately starts raising the alarm. The national director of the Anti-Defamation League said, quote, "By all appearances, Mr. Gibson has moved ahead with his plans to base his film based on the traditional passion play narrative that blames Jews for the killing of Jesus." אבל היהודים הרגו את ישוע. זה ההיסטוריה. For those who will see this film, the poisonous accusation that the Jews were responsible for the killing of Jesus will be unambiguous and clear. Gibson's already got baggage here. His father was a Holocaust denier, and when pressured, he said that my dad taught me my faith and I believe what he taught me. The man never lied to me in his life. So the criticism starts building. רגע, הוא אמר שאבא שלו מתכחש לשואה? Okay, עם זה אני לא מסכים. New York Times critic Frank Rich questions whether the film could fuel anti-Semitism. Gibson's response? He tells the New Yorker, "I want to kill him. I want his intestines on a stick. I want to kill his dog." So this man is kind of losing control, and every studio is watching it build into a PR nightmare. The funding dries up rapidly after that, and he practically becomes a laughingstock. He's putting his entire reputation in Hollywood on this movie. South Park then catches the zeitgeist with The Passion of the Jew. Stan and Kenny see the film, hate it, call it a snuff film, and track down Gibson for a refund. Their version of Gibson is completely unhinged, a masochistic lunatic running around shooting guns and literally defecating on people. Gibson's response at the time was defiance. He self-finances the entire production, remortgaging property, coming up with $45 million out of his own pocket. וואו, זה מטורף. בוא'נה, אני אפילו לא יודע מה להגיד, זה כל כך מסקרן אותי, אני פשוט מקשיב להכל. הוא שם את כל הכסף מהכיס שלו, $45 מיליון? בוא'נה, הוא תחון, מי זה בחור הזה? אחי, תתן לי, זרוק איזה עצם. If this bombs, he's then personally destroyed. So the film opens on Ash Wednesday, 2004. Critics are split. There are massive protests outside theaters. Also massive lines of people wanting to see it. It then goes on to gross $83 million in its opening weekend, and goes on to make $612 million worldwide. איזה מטורף! הוא שם 45 מיליון בשבוע של הפתיחה, בסופה של הפתיחה $86 מיליון, וסך הכל 612 מיליון? וואו! תקשיבו, אני לא חושב שיש נוצרי שלא ראה את הסרט הזה. כאילו, אני גם כשהייתי קטן, אמא שלי ראתה לי את הסרט הזה, וזה חרט לי את הנשמה, זה סרט ברוטלי, אבל מדמה את מה שהיה. אבל אומרים שגם אם אתם תראו את הסרט הזה, הכאב שאתם רואים שישוע חווה שמה, הוא עדיין כאילו עדין, לעומת מה שבאמת קרה, כי הרומאים התעללו באנשים בשביל להעביר מסר בצורה הכי אכזרית שיש. אז גם הסרט הזה מבחינת המציאות נחשב ממתק. שתבינו. The highest grossing R-rated film at the time. Wow. Gibson then personally walks away with somewhere between $400 and $475 million. So from the industry's perspective, he has now made one of the most profitable films in history, even after every major studio rejected it entirely on his own terms. On the Joe Rogan Experience, Gibson talked about how turbulent this was. That was a crazy movie because it was a great movie, but it seemed like there was resistance to that movie. Oh yeah, no, there was, which I thought was very strange. There was like Hollywood resistance to that movie. Like people didn't like that you were making it. It seemed like. Yeah, there was a lot of opposition to it, and I don't know. I think if you ever hit on that subject matter, you're gonna get people going, because of course, it's big subject matter.
He even said how Hollywood was stunned by him walking around the system and scoring a massive hit without going through the usual channels. And there was this kind of thing in the town. They said, did anyone just see that? Anyone just see what that guy did? Can't let that guy do that again. You know, because it sort of walked around the entire system. It was a well-received... הגיוני, זה מסוכן, כאילו אם יש לכם מערכת באיזה מונופול ששולט על כל סרט, על כל דבר ועל כל תנועה, ואז מגיע מישהו שעושה ההפך הגמור ובעצם עוקב את המערכת, ברור שהמערכת תתקוף אותך, אחי. הגיוני מאוד. אבל יש הרבה סיפורים מאחורי הסרט, כי יצא לי האמת לחקור הרבה על הסרט הזה, והיו שם דברים מטורפים שסיפרו. השחקן עצמו ששיחק את ישוע בסרט, הקע בו ברק פעמיים הקע בו ברק, הלב שלו עצר, והיה סיפורים פשוט הזויים. גם השחקן סיפר שברגע שהוא עלה עם הצלב את ההר לצליבה, ממש השטן עמד לידו והתחיל לדבר לו באוזן ולהזהיר אותו. אל תעשה את זה. אני ממליץ לך לא לעשות את זה. והוא מספר את זה בצורה כל כך רגשית וכל כך אמיתית שקשה לי להאמין שהוא משקר. גם אני כאילו מהמחקרים שלי ומה שאני יודע על העולם וכמה שגיליתי שישוע הוא האמת בצורה באמת יוצאת דופן, אני מאמין לו. אני לא מופתע שהדברים האלה קרו, אתם חייבים להבין. אם השטן קיים ואלוהים הוא באמת ישוע, ברור שהשטן לא ירצה שהדבר הזה יצא. אבל זה מדהים לראות שלמרות כל הקשיים ולמרות הכל, זה עדיין יצא, וזה גם מראה לי למה האלוהים נתנו להצליח מההתחלה, למרות שכל הנסיבות הם צירוף מקרים אחד גדול. איזה סיפור מטורף. Comments observed that he was holding back on topics that people wouldn't be prepared to hear about. The passion ultimately took its toll on Gibson, and 2 years later, everything fell apart. No? In 2006, he got pulled over drunk in Malibu, and during the arrest, he goes on this anti-Semitic rant to the deputy, Whoa. which leaked. Gibson then apologized and admits he's an alcoholic, calling his behavior despicable. He pleaded no contest to misdemeanor DUI, received 3 years probation, and immediately pushed out carefully worded apologies through his publicist. The court says the 53-year-old Gibson successfully completed terms of his 3-year probation. Gibson was arrested for driving drunk in Malibu in July of 2006. And during the arrest, the actor-director made derogatory comments about Jews and women, tried to escape, and repeatedly threatened the arresting deputy. While also admitting to being an alcoholic for decades. Because you're dealing with a sort of a malady of the soul, an obsession of the mind, and a physical allergy. And some people need a big tap on the shoulder. In my case, public humiliation on a global scale seems to be what was required. But it was מעניין, כאילו בסופו של דבר הוא בן אדם, אני לא מופתע, כאילו. לאורך כל הכתובים ולאורך כל ההיסטוריה, שמעו בני אדם הם מעוותים. אני לא מופתע, כאילו אין דבר כזה בן אדם מושלם. לא יהיה, אנחנו בני אדם. אז גם לשמוע סיפור כזה מבן אדם שעשה סרט כזה מדהים, וכזה קדוש ומדהים, ויוצא דופן סליחה, לא מופתע. בן אדם. And the industry's response is instant and total. To everyone who criticized his views, this DUI and his unsavory rant that accompanied it was just the smoking gun. Apocalypto, a film he directed and one of his best, was already in post-production, and its release was pushed back to avoid negative press. But after that, the upper echelons of Hollywood were closing ranks. Soon after, Ari Emanuel, one of the most powerful agents in the industry, publishes an open letter calling for everyone to boycott Gibson. Quote, Hollywood should not do business with Mel Gibson until he demonstrates a real understanding of the harm he has caused. Being drunk doesn't make you say things you don't believe. It makes you say things you already believe. If this industry looks the other way, it sends a message that success excuses hate. And then things got worse. In July of 2010, Mel Gibson then found himself at the center of another major scandal when audio recordings surfaced from a phone call with his then partner. In the recordings, Gibson makes an explicitly racist remark suggesting that if she was assaulted, it would be somehow her fault. In the same conversation, he's also heard threatening to burn down her house while she was inside of it. And apparently there were actually some 35 minutes of deranged phone calls that leaked to the press in total. I don't work around in tight clothes. I stay at home for most of the time. You go out in public and it's an embarrassment to me. You look like a bitch on heat. You get by a pack of שוב, בני אדם, לא מופתע. Because you provoked it. I'll report her to the people that take fucking money from the wetbacks, okay? You need a bat in the side of the head. Alright? Okay, well. I'm threatening, I'll put you in a rose garden, you. You understand that? Because I'm capable of it.
You understand? The fact that she recorded all of this says a lot, and as the situation escalated, he was legally barred from coming near her or their daughter under a domestic violence-related restraining order. לא, הוא צודק, זה שהיא הקליטה את זה אומר שהיה הרבה דברים מאחורי הקלעים שהובילו אותה לעשות את המעשה הזה. כאילו, אין סיכוי שזה קורה פעם אחת, זה כמו שנגיד אומרים, אם אתה תופס בן אדם גונב, זה לא שהוא גנב פעם ראשונה, פשוט זאת הפעם שתפסת אותו. כנראה עשה את זה הרבה פעמים לפני. Those 6 years of major scandals shattered Mel Gibson's career. Nobody would touch him. From 2006 to 2016, Mel Gibson appeared in one film called The Edge of Darkness, a film where he plays a man who discovers that powerful institutions are conspiring to cover up crimes, and he's the lone truth seeker willing to die to expose them. Whether intentional or not, it was a perfect mirror into how Gibson saw himself. Around that time, accusations of game playing surrounding Gibson's exile from Hollywood began to surface too. When Ari Emanuel published the letter demanding that Gibson would be expelled from Hollywood, he was represented by Ed Lamato at ICM. So Emanuel's taking this principled stand while actually kneecapping a rival's agency's biggest star. In 2009, Lamato moves to William Morris, bringing Gibson with him and the agencies merge. Suddenly, Gibson is now Emanuel's client through that same veteran agent. So does Emanuel drop him on principle? No. He keeps him quietly on the books and nobody says anything about the contradiction until he was booted from the books again following the episode between him and his wife. While Gibson was slinking around the fringes of Hollywood, in 2007, Robert Downey Jr. stood up for him, and this was when things began to turn around. What? I humbly ask that you join me unless you are completely without sin, in which case you picked the wrong industry. In forgiving my friend his trespasses, offering him the same clean slate you have me, and allowing him to continue his great and ongoing contribution to our collective art without shame. Jodie Foster. בונה, איזה נאום יפה. כל אחד מאיתנו חטא, לכל אחד מגיע סליחה במידה והוא באמת מתנצל על מה שהוא עשה, כי אני גם זוכר שלרוברט עצמו יש סיפור לא פשוט, ואם הוא קיבל הזדמנות שנייה, כל בן אדם מגיע לו הזדמנות שנייה, הוא באמת חוזר בתשובה. או יותר נכון משנה את הדרך שבה הוא חושב, כי זה מה שזה אומר לחזור בתשובה. He was going through intense therapy at the time and seemed very keen to rehabilitate himself and his public image. מדהים. Robert Downey Jr.'s point hits on an extremely important point about the industry, bringing us right back to Gibson's own comments from 1998, involving the producer who wanted women either naked or dead. This is now widely suspected to refer to Harvey Weinstein, 20 years before this became public. While the wheels are coming off Gibson's career, Weinstein is operating openly. Allegations followed him for years. People like Tarantino surrounded him. There were whispers at parties, jokes about it at award shows, and shockingly acknowledged behind closed doors, and yet nothing happened. Courtney Love makes a joke about him in 2005. Do you have any advice for a young girl moving to Hollywood? I'll get lively with us. Harvey Weinstein invites you to a private party and 4 seasons stuff. And this תקשיבו, התעשייה הזאת חשוכה ברמות. ושימו לב, גם מה שהוא אומר בו זה בעצם שלא עשו לו כלום. זה שוב, התעשייה, או יותר נכון המערכת, בעד מי שבעד המערכת. מי שנגד המערכת, המערכת תבוא נגדו. והמערכת הזאת היא מחזיקה באנשים הכי חזקים ומפורסמים, בסלבים, שהרבה אנשים רואים אותם כאלוהים או כמודל להשראה. תחשבו איזה קל זה לקחת מישהו לטוב, ובאותו רגע פשוט להנחית אותו לרצפה, וכל כך לרסק אותו, שהסיכוי שלו לקום אפסי, בעיקר על ידי עצמו. כי זה מפחיד, תחשבו, יש להם שליטה בהכל. זאת אומרת, גם תראו את הנאום שהבחור עשה לפני, הבן אדם שתה ונהג, אוקיי, אבל הוא העצים את זה בדרגה כל כך ענקית, כאילו הוא רצח מישהו. גם לנהוג ולשתות זה כמו לרצוח, שלא תבינו אותי לא נכון. אבל זה שהוא מספר פה שפתאום יש בן אדם שאלוהים יודע מה הוא עושה עם בחורת, ואת זה משתיקים, ואת זה לא מדברים כאילו זה כלום, אבל לקחת משהו כשתייה, שזה הרבה יותר קיצוני מלהתעלל בנשים, ושניהם רעים, שלא תבינו נכון, כן? זה מראה לי שיש פה איזו צביעות מסוימת, ואיזה רצון של המערכת שתבואו נגדה, בעדה, ולא נגדה. כי נגדה הם יתפסו בכל חטא קטן שיש בכולנו, כולנו חוטאים, ויעצימו אותו, וישתמשו בו נגדכם כדי לרסק אתכם לתחתית. שזה מפחיד לחשוב על זה, כי אם אתם רוצים, על כל בן אדם אתם תצליחו למצוא משהו רע בשביל להפיל אותו.
And this joke effectively blacklisted her from Hollywood. Weinstein kept working until 2017, until 80 women came forward. Rose McGowan helped expose his decades of abuse and was virtually blacklisted by Hollywood in the aftermath. But he's just one of many. Roman Polanski pleaded guilty to unlawful sex with a 13-year-old in 1977, when he then fled the country. At the 2003 Oscars, 26 years later, he wins Best Director and gets a standing ovation. Goes for Roman Polanski, for the pianist. Woody Allen faces allegations from his adopted daughter. Court documents later show nearly 100 meetings with Jeffrey Epstein. But he's never left the big time and still regularly makes blockbusters. הוא חושף פה דברים שאח שלי, אתה הולך לדבוע באמבטיה. כאילו, לא יודע מי אחראי על הערוץ הזה, אבל יהי זכרו ברוך, טבע באמבטיה, שיחק עם ברווז, וכל כך נהנה עם ברווז שהוא טבע. אם הוא לא עושה את הסרט על ישוע, אף אחד לא היה מדבר עליו בכלל. ברור. ברור. גם תשים לב שישוע זה האל היחידי שכולם מבזים אותו, וכולם נגדו, וכולם מפחדים שמדברים עליו, או שרוצים להוציא סרט עליו. למה שתפחד אם הוא לא אמיתי, ואם הוא לא באמת אלוהים? הרי אם אני השטן, הדבר היחידי שהיה מרתיע אותי, זה אלוהים האמיתי. כל השאר, אתה רוצה להגיד את האלוהים של המוסלמים? חופשי. אתה רוצה להגיד בודה? חופשי. אבל אם אני יודע שישור באמת האלוהים האמיתי, תסתום את הפה. כל השאר חופשי. כי זה מוזר שב-UFC נותנים להגיד את השמות של כל האלוהים, בעיקר של המוסלמים, אבל להגיד את שם ישוע, אסור. למה? למה? למה הם מותר ולנו אסור? יכול להיות שאתה מפחד? או שיש משהו בשם הזה שמרתיע אותך? Don't they know it? The list is pretty much endless, and if anything, it gets worse the deeper you look. Victor Salva was convicted in 1988 for sexually abusing a 12-year-old. He served only 15 months. And then Hollywood kept on hiring him to direct children's movies. כן, אבל אחרי שראינו את הסיפור עם ג'פרי אפשטיין, כל הדברים האלה לא אמורים להפתיע אף אחד מאיתנו, אבל כמו שאתם רואים, התכנים שאתם צורכים, הדברים שמגישים לנו, הדברים שמציעים לנו, סרטים, סדרות, הכל, פה לרעתנו, חברים. האנשים האלה לא רוצים לטובתנו. האלוהים שלהם זה כסף. באגרוף למשל תמיד מודים לו. אגרוף זה סיפור אחר, אני מדבר איתך על ה-UFC, אני לא אמרתי אגרוף. אבל אתה תשים לב שישור האלוהים הכי מבוזה, תמיד עושים חיקויים סאטיריים שלו, גם באולימפיאדה עשו, וגם בפעם האחרונה, תמיד מחכים אותו בצורה מבוזה, שזה פשוט אבסורדי לי, איך מנצלים את האהבה של הנוצרים כלפי האחר, שבגלל שאנחנו אוהבים את האחר, והרבה נוצרים לדעתי אפילו נהיו קצת יותר מדי פמיניסטים, זאת אומרת עדינים, אז הם מאפשרים לעצמם ככה להתגרה באלוהים שלנו. אף אחד לא יתגרה באלוהים שלי. אף אחד. תשמור את הפה שלך אם אתה מדבר עליו. תשמור את הפה שלך אם אתה מציג אותו בצורה לא טובה. ואנחנו בתור נוצרים יש לנו אחריות לקום נגד זה. לא מבחינה של עכשיו להרים לפידים, כן? אבל אם המונדיאל בא, לא המונדיאל, סליחה, האולימפיאדה מדברת רק כלפי האלוהים שלנו, אל תצפו במונדיאל. אני לא אצפה בזה. אתה תדבר ככה על האלוהים שלי, אני מחרים אותך, אחי. אותו דבר. רן, תגיד שאתה לא אובדני. למה? אני דווקא רוצה להשתכשך באמבטיה. איזה מצחיק אם אני באמת עכשיו אומר את זה, ואז בעתיד באמת אומרים שטבעתי באמבטיה. בוא עשיתי לעצמי סלב סאבודאז'. מפחיד. ישוע הנביא שקר. יכול להיות. חקרת? קראת? בדקת? They kept separating art from artists when it's convenient. Dan Schneider, all these guys, which sends a very clear economic message. Employing problematic people is fine as long as they continue to serve the right end. This isn't a game of what about it. Hollywood is a system where morals are relative. It's not about the severity of what you did, it's about how politically expensive it becomes to ignore it. Gibson's anti-Semitism and abuse, especially in an industry full of Jewish people, is unforgivable to many. And Robert Downey Jr.'s plea for mercy doesn't really erase that. But Hollywood didn't exile him because those things are morally worse than drugging and assaulting people, or fleeing the country after pleading guilty to raping a child. They exiled him because his scandals were loud, public, and impossible to spin. The industry is selective about who becomes the boogeyman, and that selection has nothing to do with who actually did the worst things. Gibson's redemption arc continued in 2016 when he released Hacksaw Ridge, a World War II film about a conscientious objective who saved 75 men without firing a weapon. It went on to receive 6 Oscar nominations. It was... גם הסרט הזה, מי שלא יודע, הבן אדם האמיתי הציל כל כך הרבה אנשים,
שבסרט היו צריכים להוריד את הכמות האנשים שהוא הציל, כדי שזה ייראה ריאליסטי. איזה מטורף זה. סיפורים מדהימים. But this time, instead of punishing him, they welcomed him back. Gibson appeared on The Late Show with Stephen Colbert. He called his past a rough patch, and he said that moment shouldn't define the rest of my life. The crowd cheered, others said it wasn't enough. Slowly the roles came back, like Get the Gringo, Fat Man, Bloodfather, and Daddy's Home 2, and Gibson's appearances were generally viewed positively even if they weren't anything like the massive titles he once starred in. Then, 2023, Gibson's name gets attached to The Sound of Freedom, a film about child trafficking, starred by the same guy who played Jesus in The Passion. Gibson was serving as executive producer and recorded a promotional video warning people about child trafficking. Originally, the film was acquired by 20th Century Fox, yet it was shelved after Disney acquired Fox in 2019. It had a budget of just some $15 million, and accusations that Hollywood was trying to blacklist came flooding in when it launched, with some saying that showings at popular cinema chains were cancelled or even sabotaged. The film itself leans heavily into the idea that influential people are involved in trafficking and the problem is just being covered up internationally. בונה, ואשכרה כל הסיפור עם ג'פרי מאוד חיזק את הטענה הזאת. אני מבין למה קוראים לסדרה, כאילו, לסרטון שהוא ניסה להזהיר אותנו, כי בסוף כל מה שהוא אמר התברר כאמת. מפתיע? לא יודע. יש לי רק חצי פנים, אני לא יכול לעשות את עצמי מופתע. אני חצי מופתע. Something Gibson has certainly alluded to over the בדיוק. years. One of the most disturbing problems in our world today is human trafficking. And particularly the trafficking of children. Many scoffed at the notion that pedophile rings were being run by rich elites. But as Jeffrey Epstein's operation has come into the light, the flight logs, the witness testimony, connections to world leaders and billionaires, this conspiracy theory has just become a fact the establishment tried to ignore for years. Around the film's release, viral quotes started spreading about Gibson's conspiratorial view. רגע, למה הוא צנזר את טראמפ? Around the film's theory has... כולם לא מצונזרים חוץ מטראמפ. למה? צנזור מוזר. just become a fact the establishment tried to ignore for years. Around the film's release, viral quotes started spreading about Gibson's conspiratorial view, claiming he exposed elites drinking children's blood, Andrew comb harvesting, and satanic rituals, QAnon-type stories. Every single quote attributed to Gibson is fake. They trace only to yournewswire.com, a notorious misinformation site. Maybe it's part of yet another smear campaign designed to muddy Gibson's rehabilitation and feed tabloid headlines to keep his reputation questionable. Or maybe it's a manifestation of him becoming a symbol onto which both sides of the culture war paint their narratives. For some, he's a martyred truth-teller. To others, a cautionary tale of when mental health issues and anger take hold of someone. Either way, the fake quotes spread because they sound like what people already believe about him. That was South Park's parody too. כן, זה נכון. אם מישהו יספר לכם משהו שמתאים לנרטיב שיש לכם בראש כלפי אותה סיטואציה, מבחינה... אני לא יודע אם מבחינה מחקרית, אבל אני זוכר שראיתי איפשהו שזה ממש משפיע על הבחירה שלכם להאמין לזה. זאת אומרת, אם עכשיו אתם אומרים לי שאותו בן אדם שאני כבר חושב עליו משהו מסוים, עושה את המשהו מסוים הזה, אני ישר אסכים איתכם, כי זה מתאים לנרטיב שלי. In reality, the truth behind Gibson's criticism of the establishment is probably more of a case of something simpler yet no less horrifying. The banality of evil. Thousands of people making small, cowardly decisions that add up to systemic abuse. Which is far more disturbing because it implicates everyone through their daily choices in supporting and protecting the industry. Unlike blood-drinking rituals, everyone is capable given the right incentives. When asked at the Hacksaw Ridge press conference to describe Hollywood in one word, Gibson laughed. Just one word? Then he gave his answer, survival. He's right. Everyone's trying to survive, and survival means making calculations about who you can cross and who you can't. But Hollywood's evil operates on a different level altogether. It's not the deranged actions of a troubled man. It's structural, institutional. It's the sober, calculated decision to protect people for decades. So in the end, there are no heroes in the story, just different flavors of the same human capacity to harm people and justify it in the morning. איזה סיום מטורף, איזה משפט. אבל שוב, כאילו אם אנחנו רואים דברים כאלה קורים בצבא, בעבודה שלנו, בחיים היומיומיים שלנו, למה שנהיה תמימים ונחשוב שכלפי שאר המוסדות בעולם, בעיקר הגדולים ביותר והשוטות ביותר, זה לא ככה.